ఇది నా query. If I go in, again let me remove this out completely. If I expand dimension 1, customer, sorry. Okay, the next option, you have made it as navigation attribute, right? Then we have to enable it on the provider. Now go to RS7, go to your cube, say what? Change. Are we using this characteristic customer number here? So if you are using customer number characteristic, in the navigation attribute folder, you get to see navigation attributes of customer number. Now cube లో ఏ characteristics వాడుతో దానికి సంబంధించిన navigation attributes అన్ని ఆ folder కనిపిస్తాయి. You need to enable switch on this and say activate my cube. Now let me remove this out. If I expand the dimension now, observe. Let me switch on the technical names. Dimension low, do I see something like city here? What is it? Customer number underscore city. What is it? Navigation attribute. Expand customer, and I see also this one. What is this? Display. So I have display version as well as navigation version. Now use this customer number. Let me bring this display version. Let me bring this what? Navigation. Then I'll just rename NAVCT. Then DISCT. So you know what is what. And refresh. Display city, navigation city, both are showing same values. But if I remove customer number from the drill down, I am able to drill down on city now. That is navigation attribute. It is attribute. Where is it stored? In the P table, but SIDs are stored in the X table. So that's why it is enabling, acting as a characteristic. Inko time అంటే నాకు filtering చేయాలి. So can I use city for filtering? Can I create a variable? In navigation attribute, whatever you can do it on a characteristic, you can do all of those things on navigation attribute. ఇది navigation attribute అంటే ఓకేనా బస్. సో ఇంకొకటి పాయింట్. నౌ లెట్ మీ చేంజ్ ది navigation attribute value. Let's just see, and I'm changing it back to what? ये आगरा 2 3 4 ఉండాలి. Let me refresh your report. What is happening? Is it back showing as Delhi? So navigation attribute is showing fact or present truth. Again, if I'm changing it, is showing the changed value. Now tell me. Now where is my navigation attribute actual value stored? P and what? SIDs are linked up in X table, and X table is connected to dimension table. Yes. Does it act as a character? Does it give present truth or fact? ఇంతేనా? ఇది navigation attribute. Key figure navigation attribute చేసేయలేదు. For key figure you cannot make it as navigation attribute. No. Did you understand this point? What ఇంటర్వ్యూ డిస్కషన్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తాడంటే వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్ప్లే అండ్ navigation attributes? What do you say? Display attribute is depend on the characteristic and navigation attribute acts like a characteristic in the reporting, so we go with navigation అంటే అంటాం. వాడు క్వశ్చన్ తెలుగులో ఏమేస్తాడంటే why do you want act was make it as a characteristic in the cube అంటాడు. Why do you want it to act? Why don't you make that as a characteristic in the cube? Why do you want act అంటాడు.
ఎట్లా So what is you can. ఒక కాలం యాడ్ చేసి తప్పే ఉంది, అంతగా అంత బాధపడతావు. So we are including the double in master data. We are including the top characteristic in another master data. Attribute. No, which is in the attribute, I'm trying to put that in the cube also. Why do you want it to act as a characteristic in the cube? Let me make it as a characteristic in the cube అంటాడు. అప్పుడు ఏమి డిఫరెన్స్ కదా? కరెక్ట్ క్వశ్చన్. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్? లెట్స్ సీ దిస్. Shall I change my cube? This is what making city as a characteristic in the cube. So will it deactivate the transformations? Now for city there is no field in the source. Can I fill it with read master database? తెలుసు కదా నీకు. Okay. Let me just to reflect the changes, I am just deleting and loading again so that it fills my new column. Antena? How many of you are able to get me what I am doing? Fast అనిపిస్తుందా? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది అయితే నువ్వు లైన్లో ఉన్నట్లు. So I have loaded. Okay? Okay, boss? If I try to see the cube content, can I see the display database? చూడు ఇక్కడ 3 చూపిస్తాను. సిటీ, కస్టమర్ నెంబర్, సిటీ ఏంది ఇది? ఇది నావిగేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది నార్మల్ సిటీ, రెండు ఉన్నాయి. అట్లా చెప్పి చూడు, ఇది బ్లూ కలర్లో ఉంది. అర్థం ఏమంటే నావిగేషన్ అయ్యేటప్పుడు ఈజ్ నాట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద క్యూబ్ నెవర్. బ్లూ అంటే వర్చువల్గా తెచ్చి చూపిస్తుంది అక్కడ అంతే. ఇది ఫిజికల్గా ఉన్నట్టు క్యూబ్లో. ఓకే. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంద్రా అంటే ఇప్పుడు చూడండి మొత్తాన్ని ఇది చేస్తున్నా. టెక్నికల్ నేమ్స్ని బట్టి ఇది నార్మల్ కస్టమర్ నంబర్. ఇదేంది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇన్ ద క్యూబ్, సపరేట్ క్యారెక్టరిస్టిక్గా వస్తుంది క్యారెక్టరిస్టిక్. ఓకేనా? ఇదేంది ఇదేంది డిఫరెన్స్ ఏందన్నా? 3 ఒకటే వాల్యూ. ఏమంటే కస్టమర్ ఇప్పుడు తీసినప్పుడు డిస్ప్లే పోతుంది, కానీ నావిగేషన్ ఇస్ యాక్టింగ్ లైక్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అండ్ అదర్ సిటీస్ లైక్ ఈజీ క్యారెక్టరిస్టిక్ కింద రెండు సేమే కదా బిహేవియర్. ఇలా ఉంది. ఓకేనా బస్? ఇప్పుడు చూడు తేడా చూడు. ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం? Navigation slidable, displayable is showing present route. But since when you make the city as a characteristic in the cube, it will have fact. At the time of transaction, he was in Delhi. It is still showing as Delhi. But even though it is changed to Agra, it doesn't reflect the changes. Adi, if you make it that as a characteristic in the cube, it starts giving you fact. If you have it as navigation slidable, it gives you what?
ప్రెసెంట్. అర్థమైందన్న? దాన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ అట్రిబ్యూట్ అంటారు. అంటే ఏం లేదు బాస్, deselect attribute only checkbox, then that can be used in the attribute table as well as in my queue. If used in queue as characteristic, and okay, next. Next, time dependent attribute. పేరుతో తెలిసిపోవాలి అప్పుడే. What is time dependent? Let's say I have an alphabet where my values keeps changing from day to day, and I would like to hold history of all the changes. Saying, let's say what city మారుతున్నాడు, from Delhi నుంచి ఆగ్రాకి వెళ్తున్నాడు, కానీ I would like to maintain the complete history saying from this date to this date he was in Delhi, from this date to this date he was in Agra. అది కావాలన్నా. Okay, so let me do this. ఎట్లా కావాలో వాడు చెప్తారు. వాళ్ళు రిపోర్టింగ్ అడిగినప్పుడు గబ్బగా కొడుతుంటాం. ఓకే ఫైన్. దిస్ లైక్ న్యూ మాస్టర్ డమ్ బిల్డింగ్ అండ్ my customer is changing his city from one city to another city, but I would like to see the history of all the changes. So I would like to make it as what? Time dependent. So what is it? Check box పెడితే అయిపోయింది అంతే. ఏంది? That's all. If you enable the checkbox, it becomes time dependent. ఏమంటే till now you've been seeing your mastered in the /p table, p, right? ఇదే p ఏంటంటే నార్మల్ attribute కాదు. నార్మల్ attributes will be in p, all the time dependents will be in /q అని ఇంకోటి వస్తుంది. /p is normal time independent and time dependents will be in q. Okay, సో ఈ క్యూ అబ్జర్వ్ మాల్ పీలో ఏముంటుంది నీకు తెలుసు కదా, మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ అట్రిబ్యూట్స్ నార్మల్ ఆబ్జెక్ట్ వర్షన్ చేంజ్. ఇంక క్యూ టేబుల్ ఏముందంటే కొత్తగా డేట్ టు డేట్ ఫ్రమ్ అని కొత్త 2 కాలమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, అండ్ date to is part of primary key along with customer number. So for the same customer number, will it allow multiple records to be maintained with same different date to వేరే ఉంటే సేమ్ కస్టమర్కి మల్టిపుల్ ఎంట్రీస్ ఒప్పుకుంటాం కదా అట్లా. Okay, boss, fine. So that will allow you to maintain. Now let me maintain it manually. C100 200 kada. C100. Okay. From 2012 2002 dot 01.01 2013 or 14.12.31. Normal region is ఏముంది region south country India. సిటీ మాత్రం వాడు ఎక్కడ ఉంటాడు, ఢిల్లీ ఉన్నాడు ఫస్ట్. C100 from 2015.01.01 till 9999.12.31. రీజన్ సౌత్, కంట్రీ ఇండియానే, సిటీ మాత్రం ఎక్కడికి పోయినా ఆగ్రాకి పోయినా. అర్థమైందన్నా? బట్ ఫర్ C200 ఈ నెవర్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ప్లేస్. ఫ్రమ్ 2002 the entire date is in what? వీడు నార్త్, సారీ వాళ్ళు సౌత్ పెట్టిండాల. ఇప్పుడేం మారలే, ఒకటే దాంట్లో ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఫర్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సెట్ దిస్ యాస్ మనం ఫస్ట్ ఢిల్లీ అన్నా ఉండదు కదా.
కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఏమన్నా ఉందా? And now I would like to delete data in this queue. I'm using what now? The time characteristic customer I'm using. I'll map customer number to what? This customer. Customer number is common, but the attributes are time dependent now. Now let's go to my queue. I'll take customer number and let me take what? City, and let's see which city does it show for me. Even for CNN, let's see which city does it show. ఏం చూపిస్తుంది? ఢిల్లీ. ఏదన్నప్పుడు ఢిల్లీ వచ్చింది. Based on what did it bring Delhi? That's my question. Current data. The system. So what it has done? On a system date paranga, it is in what? 2014. So till 2014 in December he was in Delhi. Anduku atla vachindi kada. Atla oddu నాకు వేరేది కావాలి. So if you go to query properties, remember I left out something called key date. So what are the key date you specify that will be used by your time dependent master database? You can ఏ డేట్ స్పెసిఫై చేస్తావో ఆ డేట్ ఏ టైం ఇంటర్వల్లో పడిందో చూసుకుని దానికి సంబంధించిన అట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. సో ఐ వుడ్ లైక్ గివ్ నాట్ విత్ వేరియబుల్. ఐ జస్ట్ వాంట్ ఇది వేరియబుల్ కాకుండా మామూలు ఇచ్చేయట్లేదు. ఇలా రావాలన్నా ఏది వేరియబుల్సే వస్తుంది. March. What is the date I've given? March 3rd. Okay. March 3rd date లో వాడు ఎక్కడున్నాడు? డేట్ తీసుకోవడం సర్లే వేరియబుల్ ఇద్దాం. సేవ్ కావాలి. యాక్చువల్గా డేట్ కూడా ఇవ్వచ్చు అన్న. ఇది ఎందుకు? కెన్ ఐ గో విత్ వేరియబుల్? వాల్యూ ఎంట్రీ దెన్ నాకు F4లో వచ్చి క్యాలెండర్లో ఐ జస్ట్ వాంట్ సెలెక్ట్ డేట్. ఇట్స్ నాట్ ఓపెనింగ్.
Now, okay. So I'm giving some date in June 25th. Yeah. So based on the key date of the query, it determines which time dependent attribute value should be shown in the report. Okay, Namaste. Intros lo they can ask this question in a different vocabulary. They say slowly changing dimension ante endi ani aduthundi. Nothing but time dependent attributes. Now they're stored in which table was? /q, and does it have two extra fields? What is it? And is my date 2 is part of primary key? Date 2 is primary key in which table? In, and does it use read the value based on what? Key date of. Okay, boss. Next. You know what is time dependent, you know what is navigational, and what is time dependent navigational ante? Combination of both. It's a time dependent attribute. Now I can go with this scenario. What is it? I have a time dependent attribute for city, and I would like to make that as what? Navigation. It's a time dependent and with what? Combination of both the properties. When you make a time dependent as navigation attribute, it starts using another table called Y. X is the table which has a combination of main characteristic SID versus SID of attribute. Other time dependent aithe Y lo undi SID linking. What is here? Look at this. Y will have the SID combinations. చూడు ఈ డేట్లో ఎస్ఐడి కాంబినేషన్ 4 ఉంది. ఇది 2 అంటే ఆగ్రా, 4 అంటే ఢిల్లీ. అర్థమైందన్న అంతే. ఏం చేయాలి నెక్స్ట్? వన్స్ యూ ఎనేబుల్ దిస్, I will go back to my queue. Switch on the navigation attribute object. Same, it keeps changing based on the key rate, but you can have individual drill down. Customer ఉంది. And what is this one? నాకు వచ్చినప్పుడు డైమెన్షన్లో చూపించేస్తున్నాం. ఓకే, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంది? రెండు కీయడం బట్టే వాల్యూ వస్తాయి, బట్ ఓన్లీ ఏమంటే దానికి ఇండివిజువల్ డ్రిల్ డౌన్ ఉంటుంది. వెన్ ఐ రిమూవ్ కస్టమర్ నంబర్ బట్ దిస్ సిటీ స్టిల్ స్టేస్ బ్యాక్. రెండు వాల్యూ సేమే, బేస్ ద కీ డేట్ వాల్యూ ఇట్ బ్రింగ్స్ ద వాల్యూ, బట్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఇండివిజువల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ సంథింగ్. మెయిన్ ఏంది? /y. Can I say I copy properties of so all these properties comes up together. Next, compounding attributes. We also call it a superior info object. So when do we go with compounding ante?
superior inf object అంటాం, లేకపోతే ఇట్లా అంటాం. When the value of one inf object depends on the value of another inf object. For example, when the value of inf object depends on the value of another inf object అంటే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మ్యాట్ ప్లాంట్. నాకు ఇలా ఉందన్న 2 ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ప్లాంట్ P1 P2. P1లో M1 M2 M3 మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి, P2లో కూడా M1 M2 M3 ఉన్నాయి. అంటే టోటల్ ఎన్ని మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి నీకు? 6 యాక్చువల్. సో ఐ గివ్ యూ ఎక్సెల్ ఫైల్ విత్ M1 M2 M3 M1 M2 M3 అండ్ యూ లోడ్. జనరల్గా ఇఫ్ యూ లోడ్ డూప్లికేట్ డేటా అని వస్తుంది ఎర్రర్, బట్ లెట్స్ M1 M2 M3 సపరేట్ M1 M2 సపరేట్ చేస్తే ఏమైంది? విల్ దే గోన్ ఓవర్ రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? బట్ యాక్చువల్లీ ఫర్ మీ M1 ఫస్ట్ వాట్ ఐ గేవ్ యూ వాజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ P1. The next M1 what I gave was of what? Plant P2. సో రెండు డిఫరెంట్ అన్న, ఓవర్ ఎట్లా చేస్తూ చేయకూడదు కదా. అంటే ఐ వాంట్ మై మాస్ డేట్ టేబుల్ విత్ మెటల్ అండ్ ప్లాంట్ టు బోత్ యాజ్ ప్రైమరీ కీ ఇన్ దట్ టేబుల్. అది కాంపౌండింగ్. అర్థమైందన్న? సి హౌ డు ఐ డూ దిస్. Plant is ready. Next I'm creating info object called what? Mat. So I got some attributes. So will it create the normal P table with metal number? What is primary key in this? Metal number. Now if I load M1, M2, M3, again if I load M1, M2, M3, will it go on overwrite or not? But actually there are different plans. Now what I'll do, I'll go to what is tab? Compounding. Superior object is plant, and when I give it a superior info object, all your master table, S table, X table, P table, Y table, H, all tables will be having both metal and plant together as primary key. And then now will it accept? If I load P1 M1 P2 M1, will it have 2 records or 1 record? That is compounding. And when the data is already there, I cannot make it as compounding. So I was creating a new info. When the data is there, I cannot set that. I cannot change the table structure with the new primary key. So when there is no data, you can make the changes. If you want to change an existing things, real time lo another compounding చేయాలంటే ఏంటంటే I must delete master data and then do changes, then load. But if I need to delete master data, first I need to delete transaction data. Suppose if this metal number is used in 100 cubes, I must delete transaction data in all the 100 cubes, change this master data, delete master data, then change, reload, again reload transaction data. అంత పంచాయతీ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫైన్. ఇంకోటి ఏమంటే ఆప్షన్ ఇన్ ద కాంపౌండింగ్ ఇట్స్ ద చెక్ బాక్స్ మాస్ డేటా లోకల్లీ ఫర్ సోర్స్. లుక్ ద సినారియో. వాడు ఎట్లా అంటాడు అంటే రియల్ టైంలో డూ నో వాట్ ఈస్ కాంపౌండింగ్ నువ్వు థియేటర్ చెప్పేసి ఉంటుంది. సూపర్ ఇన్ఫార్మేట్ విత్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మేట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ వాల్యూ. We go with compounding and all the compounding attribute will act as part of primary key in all your master tables. So the value of the main characteristic depends on this value అని చెప్పేస్తాం. అంత అయిపోయినాక ఎప్పుడో 2-3 క్వశ్చన్ల తర్వాత ఇంకో క్వశ్చన్ వేస్తాడు ఏమని. I have my master data customer master. I am extracting it from ECC and Oracle.
the customer list what I'm getting from Oracle is Europe data, the customer data what I'm getting from ECC is North America data. But both the regions have used same number ranges, 101, 202, 103, 104 customer numbers. But if I load these customers from Europe, from Oracle database to BW, I get the customers, and when I'm loading from ECC, it's going to overwriting, and I'm just get left with only customers from North America. But actually the customers from North America, Europe have got same number range, but they're different. So how do you handle this case? Then I want to make master data locally for source system. And master data from ECC is different, master data from Oracle is different. Then I'll say enable the checkbox. Then automatically it brings what? Zero source system as my compounding attribute. Then loading up transformations element, you'll have two data source. This data source will fill that as ECC. This data source will fill that source system as FF and DB and all this C100 with C100 DB, C100 ECC, both are different. How many could understand me? This mention of compounding was good. Next. But దీనికి ఎగ్జాంపుల్ పెడతాడు, జీరో మ్యాట్ అండర్ స్కోర్ ప్లాంట్ రెడీమేడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది. ఓకే, సేల్స్ అని ఉంటుంది. అంటే కస్టమర్ కాంపౌండ్ విత్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఛానల్ డివిజన్ అని. I've never used this in my life, but I only know theoretical concept on this. There's something called transitive attribute and transitive attribute nothing but second level of navigation attribute. Ante for example, say I've got this. So I've got navigation attribute here. The city is navigation attribute, right? Say for city, if I have one more navigation attribute, say city manager, the CMNG. అదెందు క్లోజ్ అయిందప్ప. దీనికి ఇంకో నాగేశ్వర పెట్టినాను అనుకో, చేయడానికి లేదు కదా, సపరేట్గా చేసాను. ZCTYMNG సిటీ. Customer number has got one navigation attribute city, and this city has got one more navigation attribute. This is we call transitive property. Second level of navigation attribute. Ante inga dani guరించి ఎప్పుడు వాడతాను అనేది నాకు తెలియదు. I never used it. Okay. ఇది టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్. మీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వచ్చేసి దీని మీద డిస్కషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫిక్స్డ్. ఇంకా నేను ఒక 4000 ఇంటర్వ్యూలు చూసింటాను. ఓకే, క్వశ్చన్ ఎట్లంటే వాట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్ప్లే అట్రిబ్యూట్, నావిగేషన్ అట్రిబ్యూట్? ఏం చెప్తాను? ఎక్కువ సబ్మిట్ వచ్చినోనికి ఈ డజంట్ లైక్ టు లిజన్ లెంతీ ఆన్సర్, స్పాట్ పడల్లా. డిస్ప్లే అట్రిబ్యూట్ డిపెండ్ ఆన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్, నావిగేషన్ అట్రిబ్యూట్ యాక్ట్స్ లైక్ క్యారెక్టరిస్టిక్. అంతే. Why don't you make it as characteristic in the cube? It acts as a fact, but I want, if I have navigation, it gives me present truth. అడిగైపోయా. ఇంకా వాడు ఇంకా బట్ డెప్త్ అనుకో క్వశ్చన్ ఇలా కూడా రావచ్చు. బస్ ఐ గివ్ యూ నో హౌ టు డిజైన్ ఎ క్యూబ్, రైట్? ఎస్ అంట. అనగానే ఐ గివ్ యూ మెటల్ నంబర్, మెటల్ టైప్, మెటల్ గ్రూప్. హౌ డు యూ డిజైన్ దిస్ క్యూబ్ అంట. అర్థమైందన్నా? ఫస్ట్ థియరిటికల్గా ఆ క్వశ్చన్ అట్లా అడగవచ్చు. డిస్ప్లే అట్రిబ్యూట్కి నావిగేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంది, అట్లా ఆ క్వశ్చన్ వెళ్తుంది. లేకపోతే
జనరల్గా ఐ వాట్ మెటల్ నెంబర్, మెటల్ టైప్, మెటల్ గ్రూప్, షో మీ హౌ వుడ్ యూ డిజైన్ ఎ క్యూబ్. నన్ను ఎవడన్నా ఇట్లా అడిగితే నేను డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఇస్తాను. అసైన్ మెటల్ నెంబర్ టు 1 dimension, మెటల్ టైప్ టు 1 dimension, మెటల్ గ్రూప్ టు 1 dimension, మేక్ ఆల్ ద 3 as line of 1 dimensions and design a cube. Assign all the 3 to 1 dimension, design a cube. Make metal number as characteristic, make metal group and metal type as attributes of metal number. If you want to drill down, make both of them as navigational attributes. అంటే నాకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ తెలుసు, అవసరం కొద్దీ వాడతా అన్నట్టు చెప్పాలన్న. దానికి ఫిక్స్డ్ సొల్యూషన్ లేదు, అప్రోచ్ అన్నట్టు. అర్థమైందా? యూ కెన్ డిజైన్ క్యూబ్ ఇన్ ఎనీ వే లైక్ దిస్. అట్లా. నెక్స్ట్ కాంపౌండ్. డిడ్ యూ వర్క్ విత్ కాంపౌండింగ్ అట్రిబ్యూట్స్? ఎస్, వెన్ వీ వర్క్ విత్ జీరో మ్యాట్ ప్లాంట్ వేర్ మెటల్ ఇస్ కాంపౌండ్ విత్ ప్లాంట్, వీ వర్క్ విత్ కాంపౌండింగ్ అట్రిబ్యూట్. గుడ్. ఓకే. సో వై డూ వీ గో విత్ కాంపౌండింగ్? Superior level of inforbit. When the value of one inforbit depends on the value of another inforbit, we go with compounding. Inte. And do you know what is slowly changing dimension? Ante? Yeah, we work with time dependent attributes where when you make a starts meeting in Q table, we have 2 columns extra, date to date from, where it maintains date with every intervals, and what value comes in the reporting depends on the key date of my query. ఓకేనండి. ఇక్కడ నాకు ఒక్క డౌట్ ఉందండి. అంటే ఈ టాపిక్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ టాపిక్ లీడ్ లేపుతున్నాను. ఓకే. ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ టైమ్ డిపెండెంట్ మాస్టర్ డేటాబేస్ which says from this date to this date is Agra, from this date to this date is Delhi, for different customers. And I've got sales database. The sales data I've got cal day, which is nothing but date of transaction. Nakenante I don't want to consider the key date of my query. What I want is I would like to use a date of transaction as a key date to determine the address, a city of the customer. ఈ క్వశ్చన్ అర్థమైంది కాలేదన్న పాయింట్ తెలుగులో చెప్పు. వేరియబుల్ నేనేమంటే వెక్స్ క్వెరీలో ఫిక్స్డ్ ఒక డేట్ ఇవ్వకుండా నాకు సేల్స్ ఆర్డర్ క్యూబ్లోనే ఆర్ ఓడిఎస్లో నాకు డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. ఆ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ బట్టి అడ్రస్ తీసుకుని రావాలి. అంటే ఐ నీడ్ టు యూజ్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ కీ డేట్ టు డిటర్మైన్ మై టైం డిపెండెంట్ అట్రిబ్యూట్. అంటే ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 2014లో ఉంటే వాడు ఆగ్రా అని రావాలి, ఢిల్లీ అని రావాలి. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ 2016లో ఉంటే ఢిల్లీ అని రావాలి. అట్లా దాన్ని బట్టి రావాలి. అంతేగాని నువ్వు డైరెక్ట్ ఒక కీ డేట్ ఇచ్చి 2015 ఇస్తే అన్ని ట్రాన్సాక్షన్లు ఢిల్లీకి కానీ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ ఆగ్రాకి పోకూడదు. డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ బట్టి రావాలి. అవునా కదా? కరెక్ట్ పాయింట్. ఆ డౌట్ ఉందా? వచ్చింది ఎవరికైనా అట్లా డౌట్? ఇది వినేటప్పుడు టాపిక్ రాలేదా? యూ హ్యావ్ దిస్ డౌట్ అట్ మైండ్లో అట్లే పెట్టుకో, చూద్దాం హౌ టు సాల్వ్ దిస్. అంటే అట్లాంటి సాల్వ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ టెంపరల్ జాయింట్స్ యూజింగ్ info sets. Okay, that we have to go into the topic info sets, then we get into that joint. Okay. We'll stop it here.